Welkom allemaal bij deze live webcast over de James Webb ruimtetelescoop. Of WEB, zoals die binnen de sterrenkunde tegenwoordig al afgekort genoemd wordt. WEB wordt morgen, eerste kerstdag, na zo'n 25 jaar voorbereidingen en heel veel uitstel, gelanceerd vanaf de Europese basis in Kourou in Frans-Guyana op een Ariane 5-raket. WEB is een gezamenlijk project van ESA, NASA en het Canadese ruimtevaartagentschap. En Europa en ook heel veel Nederlandse astronomen en bedrijven hebben meegewerkt aan de totstandkoming van WEB. Een van die astronomen is hoogleraar moleculaire astrofysica Emine van Dishoek. Zij is de Europese medeprojectleider van een van de 4 instrumenten op WEB, de MIRI spectrometer. Zij heeft, net als heel veel andere Nederlandse astronomen, waarneemtijd gekregen op deze nieuwe grote telescoop. En zij gaat straks vertellen wat ze met WEB hoopt te ontdekken. Onze tweede spreker is Bernard Brandel, ook uit Leiden. Hij is hoogleraar infraroodsterrenkunde en instrumentatiespecialist. Hij was nauw betrokken bij de totstandkoming van MIRI. Hij geeft een overzicht van de wetenschappelijke en de technologische mogelijkheden van de Webb-telescoop. En hij vertelt hoe het hart van MIRI in Nederland is ontwikkeld en gebouwd. Na de praatjes is er gelegenheid tot het beantwoorden van enkele vragen. Stel deze vragen alsjeblieft in de chat naast het scherm. En de Leidse promovendus Martijn van Gelder zal een aantal vragen uitkiezen na het praatje van Emine en opnieuw na het praatje van Bernard. Emine, ik geef jou het woord. Goed, goedemorgen allemaal. Wat fijn om jullie hier te zien. Ik had natuurlijk gehoopt dat we dat live konden doen in het mooie museum Boerhaven. Maar goed, we doen het op een andere manier. En ik hoop jullie in de komende half uur en daarna Bernard in nog een half uur mee te nemen op een echte ontdekkingsreis eigenlijk die we met WEB gaan maken in het komende jaren. En natuurlijk in eerste instantie in de komende dagen en weken. Laat ik eerst wat beginnen te vertellen over de geschiedenis van WEB. Want zo'n flagship missie, zoals WEB is, WEB is echt een type missie die je maar eens in de 30 jaar eens per generatie kan doen. En dat heeft natuurlijk een enorm lange planning nodig. Eerst moet je gaan nadenken over de wetenschap die je ermee wil doen. Moet je de wetenschappelijke specificaties zetten en daarna de instrumentspecificaties. En hier zien we een aantal, rapporten uit de jaren laat 80 en ook in de jaren 90 die echt cruciaal waren om, de wetenschappelijke focus van deze telescoop te definiëren. Nou, waar kwam Nederland erin? Waar kwam bijvoorbeeld ikzelf erin? Zo'n 25 jaar geleden, in de eind jaren 90, toen werd ik eerst door de ESA en daardoor door de NASA gevraagd om in die wetenschappelijke adviescommissies deel te gaan nemen. En op dat moment moesten we nog de instrumenten die op WEB zouden komen, eigenlijk de ogen van de Webb-telescoop, die moesten we nog definiëren en ook selecteren. En op dat moment was bijvoorbeeld dit mid-infrarode instrument MIRI, dat stond nog een beetje als een optie op de tekentafel, maar nog niet echt als een onderdeel van die instrumenten. Dus we zijn heel blij dat dat gelukt is om dat instrument ook aan boord te krijgen van de JWST. En vanaf 2003 zijn we toen dat instrument gaan ontwerpen en bouwen. En hier ziet u al het een en ander op de tekentafel staan. En niet alleen de tekentafel, maar ook hier al gebouwd. En professor Bernard Brandel zal daar meer over gaan vertellen. Dit project is overigens geleid door de Nederlandse Onderzoeksschool voor de Astronomie, NOVA. En we hebben ook een grote subsidie gekregen van NWO daarvoor. Waarvoor hartelijk dank. Wie was eigenlijk James Webb? Waarom heeft hij die naam gekregen? Nou, Webb was een NASA-administrator, heel hoog niveau. En hij was het eigenlijk in een cruciale periode van NASA, namelijk de periode die tijdens de Kennedy en Johnson regeringen die richting het maanprogramma gingen. Meestal wordt een telescoop vernoemd naar een topwetenschapper, zoals bijvoorbeeld de Hubble, maar in dit geval iemand die toch ook een hele belangrijke rol heeft gespeeld om het ruimtevaartprogramma mogelijk te maken.
Nou, wat maakt Webb uniek? Hij is groot. Hij is echt heel groot. Als je vergelijkt met de Hubble, die is zo'n 2 meter spiegel. Hier praten we over zo'n 6,5 meter spiegel. Dus dat heeft 2 gevolgen. Namelijk dat we veel meer licht kunnen opvangen. De doorsnede is veel groter. Dus dat maakt hem al meer gevoelig. En we kunnen er ook meer scherp mee zien. Veel scherper, omdat weer de spiegel groter is. Dus dat maakt Webb al uniek. Maar er is een derde punt wat Webb uniek maakt. En dat is omdat hij andere ogen heeft dan wij hebben. Wij kijken met onze eigen ogen in het zichtbare licht. Dat zie je hier. Dus maar een heel klein stukje van dit hele scala aan golflengtes dat we hebben. Die je hier weergegeven ziet, van radio tot aan de röntgenstraling. Onze ogen zien maar een heel klein stukje daarvan. Maar als we nou naar iets langere golflengtes gaan, dan komen we in het infrarood. Dat is eigenlijk warmtestraling. Denk maar aan een verwarming, daar zie je ook daar de warmtestraling van afkomen. Wij stralen warmtestraling uit. Nou, en dat is juist zo belangrijk, omdat we daarmee heel ver terug kunnen gaan kijken in het heelal. En je ziet dus dat dat complementeert aan de Hubble Space Telescoop. Voor diegenen onder u die bekend zijn met eerdere ruimtemissies, bijvoorbeeld de Spitzer of de Herschel of de ALMA, die zitten allemaal bij nog ietsje langere golflengtes. Nou, in dit golflengtegebied, daar is onze aardatmosfeer echt een stoorzender. Die blokkeert een heel groot deel van de straling. Bijvoorbeeld alleen al door het water, door al het CO2 wat er in onze eigen atmosfeer zit. En daarom moeten we naar de ruimte toe gaan. Waarom is het infrarood? Nou, onder andere ook omdat we daarmee kunnen doordringen in de stoffige wolken. Daar kom ik zo direct nog op terug. Maar we zien daar echt, als we met die langere golflengte gaan kijken, dan hebben we veel minder last van dat stof wat er zit. En dat zijn eigenlijk dan ook de gebieden waarin op dit moment alle actie plaatsvindt, waar op dit moment sterren en planeten geboren worden en waar ook hele sterrenstelsels ontstaan in die hele stoffige gebieden. En dat is zo belangrijk voor Webb. Nou, wat zien we met Webb? Webb heeft 4 instrumenten aan boord. Camera's, om plaatjes te maken. Spectrometers, spectrografen zoals we dat noemen. Die verdelen eigenlijk het licht in de verschillende kleuren. En daarmee kunnen we dan ook bijvoorbeeld de samenstelling van het materiaal bepalen. Of hoe snel het materiaal beweegt. Daarvoor heb je een spectrometer nodig. En zelfs een hele speciale spectrometer die niet op 1 plaats op de hemel kijkt, maar die op meerdere plaatsen tegelijk kijkt. Dus daarmee eigenlijk tweedimensionaal, driedimensionaal kijkt. Nou, hier zien we al het Nederlandse deel hier in het MIRI. Er is nog een ander instrument wat ook een hele grote Europese stempel heeft, eigenlijk door Europa gebouwd, het Neerspec-instrument. En bijvoorbeeld professor Marijn Franks is al meer dan 20 jaar onderdeel van dat Neerspec-team. Dus ook daar hebben we weer een sterke Nederlandse bijdrage. De gevoeligheid van alles door de grotere spiegel, door de gevoelige instrumenten, is een factor tot 100 tot 1000 beter dan eerdere instrumenten. En dat betekent dat we echt op een ontdekkingsreis kunnen gaan. We gaan natuurlijk op zoek naar bepaalde wetenschappelijke thema's, maar verrassingen die zijn zeker mogelijk als je zo'n enorme stap voorwaarts maakt in de gevoeligheid. Nou, die MIRI-spectrometer is dus mede dankzij Nederland. Door NOVA dus gebouwd, met bijdrage van Astron, TNO en Esron. En hier ziet u al een mooi plaatje daarvan. En ik wil hierbij nog even mijn dank uitspreken aan het hele Nederlandse MIRI-team voor het geweldige werk wat zij hebben geleverd om dit instrument te ontwerpen en te bouwen. Het hart dus van de spectrometer. En u ziet ze hier trots bij de overdracht aan de Verenigde Staten van het instrument in 2012. Nou, laat ik dan wat gaan praten over de wetenschap met Webb. Er zijn eigenlijk 4 grote thema's. Eén daarvan is het hele vroege heelal. De ander is hoe die eerste sterrenstelsels zich dan eigenlijk ontwikkeld hebben tot de sterrenstelsels zoals die nu zijn. Zoals bijvoorbeeld onze eigen Melkweg en de Andromeda-nevel. Dus de evolutie van sterrenstelsels. Dan dichter bij huis de hele levenscyclus van sterren. En tenslotte andere werelden. Nou, ik zal het hier hebben eigenlijk voornamelijk over dit deel. Terwijl professor
Brandel die zal het hebben over dit verre heelal. Nou, wat karakteriseert deze zeg maar, thema's? Wat karakteriseert is eigenlijk dat het oud, koud en stoffig is. Oud omdat we heel ver terug kunnen kijken. Koud omdat het in die donkere wolken is. Waar al die actie gebeurt, die zijn koud. En ook omdat ze donker zijn, stoffig. Dat is wat het ook weer uniek maakt. Als ik kijk naar die laatste twee thema's, dan kan je die eigenlijk samenvatten onder het overkoepelende thema van waar komen wij vandaan. Hier zie je een prachtige opname van de sterrenhemel met de Melkweg. Zelfs hier de Magellaanse wolken. Maar hier zien we de Melkweg eigenlijk met die hele stofband die daar doorheen loopt. En eigenlijk is ons zonnestelsel, ons planetenstelsel, is ook ooit geboren in zo'n donkere wolk. We willen begrijpen van hoe dat eigenlijk gebeurd is. Nou, hier ziet u een sterrenbeeld, wat u waarschijnlijk wel allemaal herkent. Orion. Prachtig aan de hemel zien als het helder is deze dagen. Maar wat weinig mensen zich eigenlijk afvragen is wat er tussen die sterren is. Die ruimte tussen die sterren is niet leeg, maar die is gevuld met een heel erg ijl gas. En de dichtere concentraties van dat gas, dat noemen we eigenlijk wolken. En laten we maar weer gaan kijken hier in Orion. We hebben hier in het zwaard van Orion, daar zit een klein neveltje, wel bekend als de Orionnevel, die al door Galileo is waargenomen voor het eerst. Maar dat is nou precies waar de nieuwe generatie sterren en planeten worden geboren. Hier zien we prachtig die donkere wolken tegen een lichtende achtergrond. Dit zijn opnames die gemaakt zijn door de Hubble-telescoop. En als ik nu Webb zou gaan richten op een van die hele donkere wolken, dan kan ik er nu met Webb doorheen gaan kijken en kan ik zien dat daar waarschijnlijk in die wolk op dit moment nieuwe sterren en planeten geboren worden. Waarom zijn ze zo donker? Nou, ze zijn zo donker omdat ze naast het gas ook hele kleine stofdeeltjes bevatten. Standkorreltjes, maar een fractie van een micrometer in grootte. Een duizendste, ongeveer 10.000ste van een zandkorreltje op het strand. En die kleine zandkorreltjes zijn zo belangrijk omdat die absorberen en die verstrooien het licht. En daarom zijn die wolken zo donker. Maar dat is dus niet in het infrarood. In het infrarood, daar kunnen we wel dan doordringen in deze donkere wolken. Nou, waarom zijn die wolken dan van belang voor het vormen van sterren en planeten? Hoe gaat het dan in zijn werk? Nou, zo'n wolk is hele lange tijd stabiel, misschien wel een tiental miljoen jaar. Maar op een gegeven moment overwint toch de zwaartekracht. En dan zal zo'n wolk gewoon onder zijn eigen gewicht ineen gaan storten en een jonge ster vormen. En omdat zo'n wolk altijd wel een heel klein beetje rotatie heeft, betekent dat het materiaal niet radieel kan blijven invallen, maar dat het een deel daarvan in een roterende schijf daar rond de moederster komt. En dan in die schijf, die is dan weer heel erg belangrijk, omdat dat de plaats is waar nieuwe planeten, zoals bijvoorbeeld Jupiter, worden gevormd. Nou, en dat is precies dus het hele proces vanaf die donkere wolk tot aan het vormen van een nieuwe planeet dat we met Webb willen gaan onderzoeken. Dus laten we maar weer teruggaan naar onze Orionnevel. Daar worden op dit moment zo'n duizenden nieuwe jonge sterretjes gevormd. En laten we maar eens kijken hier, dit zijn echte opnamen van de Hubble-telescoop. En als we daar nu doorheen gaan reizen, je ziet daar de prachtige trapeziumsterren. Nu gaan we eigenlijk met de supercomputer, gaan we die tweedimensionale beelden, gaan we een driedimensionaal beeld maken. Gaan we doorheen rijden en dan zien we al die jonge sterretjes, al die protosterren zoals we ook wel noemen. Die daar net misschien pas 1 miljoen jaar geleden zijn gevormd. 1 miljoen jaar is niets op astronomische tijdschalen. Nu gaan we naar een simulatie toe en wat zien we hier? We zien hier het omhulsel van die wolk, dat wordt weggeblazen door de ster. Die heeft een straalstroom waarmee die dat allemaal probeert weg te blazen. En wat overhoudt is een jonge ster met daaromheen een schijf dus waarin de planeten kunnen worden gevormd.
Dus hier ziet u in een artist impression eigenlijk de componenten van zo'n jonge ster. Die jonge ster wordt nog opgebouwd. Tegelijkertijd wordt die schijf daaromheen waarin nieuwe planeten gevormd gaan worden. Die wordt ook opgebouwd. Er is ook een straalstroom die het allemaal weg probeert te blazen. En wat nou het mooie is van Web, is dat het was vroeger allemaal één grote blob. Konden we helemaal niet onderscheiden. Maar nu, Web heeft echt de scherpte en ook de gevoeligheid om al deze componenten echt in beeld te gaan brengen en te kunnen ontrafelen. Dus we gaan ook veel leren over hoe bijvoorbeeld sterren worden opgebouwd. Maar we zijn ook geïnteresseerd in het materiaal, het chemische materiaal dat daarbij aanwezig is. Bijvoorbeeld water. Hoe is water eigenlijk gevormd in de ruimte? Nou, dankzij eerdere missies en ook dankzij werk dat we gedaan hebben in Leiden in het laboratorium, weten we nu dat het merendeel van het water eigenlijk op die kleine stofdeeltjes is gevormd. Daarom zijn die stofdeeltjes ook zo belangrijk. Eens per dag komt er misschien een waterstofatoom op zo'n klein stofdeeltje terecht. En die zal dan op zoek gaan en die zal dan bijvoorbeeld een zuurstofatoom tegenkomen. Kijk, daar gebeurt dat weer. Nog eentje, nu hebben we waterstofperoxide en nu maken we weer 2 watermoleculen. En nu gaan we een beetje fast forward doen in de tijd. En op deze manier wordt eigenlijk het merendeel van het water in de ruimte gevormd. En ook het water dat we nu op aarde hebben hier in onze oceanen en ook in ons lichaam. Maar dat is dus het belangrijke wat we tot nu toe geleerd hebben, is dat water is in grote hoeveelheden eigenlijk aanwezig bij die vormende sterren. Maar we weten nog niet of dat water ook echt terecht kan komen in de gebieden waar op dit moment nieuwe, vooral aardachtige planeten worden gevormd. En dat is precies waar Web uniek gaat zijn. Die gaat ons wat meer vertellen over precies de gebieden waar op dit moment nieuwe planeten worden gevormd en of daar ook water aanwezig is. In ieder geval kunnen we zeggen dat het water, als dat daar aanwezig is, dat is ouder eigenlijk dan de zon zelf. Nou, naast water, zoals we hier zien, en we zien dat eigenlijk aan de vingerafdruk die we daarvan kunnen meten. Naast water zijn er ook andere verbindingen gevonden, interessante verbindingen, sommige al behoorlijk complexe organische verbindingen, zoals u hier ziet. En zelfs de polycyclische aromatische koolwaterstoffen zijn gevonden. En ook dit zijn weer moleculen die we met Web kunnen gaan waarnemen. Maar we kunnen ze niet alleen waarnemen in het gas, zoals we dat met water kunnen doen. Maar we kunnen ook kijken of ze al aanwezig zijn in de koudste gebieden, waar het eigenlijk allemaal begint. Dat beginstadium in die hele koude wolk, dat waarschijnlijk daar al de eerste complexiteit gevormd is in het ijs. En vandaar ook dat er een groot programma is op Web, dat heet Ice Age, geleid door mijn collega Melissa McClure, die precies dat gaat onderzoeken van niet alleen de simpele moleculen, maar ook de meer complexere moleculen, of die al ook aanwezig zijn in dat ijs wat daar rond die jonge sterren wordt geboren. Goed, gaan we nu richting de planeten. We gaan nu richting de planeten rond andere sterren, de zogenaamde exoplaneten. Want die verbindingen die we hier al in dat hele vroege stadium hebben gemaakt, die kunnen terechtkomen in die schijf en die kunnen misschien ook wel terechtkomen in die planeet. Als we een beetje kijken naar kerst, naar zeg maar uw kerstpudding of uw kerststol, dan is natuurlijk de vraag van, ja, wat zijn de ingrediënten eigenlijk die kerststol hebben gemaakt? Als we de exoplaneet nemen als de kerstpudding, dan kijken wij eigenlijk in eerste instantie naar de ingrediënten, het suiker, het meel enzovoort, wat uiteindelijk dan die kerstpudding gaat maken. Dus dat is één van de grote thema's ook op Web. En wat u hier ziet is een mooie animatie eigenlijk van hoe in die schijf van gas en stof, daar rond die jonge ster, hoe daarin planeten kunnen worden gevormd en hoe die dan ook een structuur daarin maken en eigenlijk een gat daarin schuiven, omdat ze het gas en stof aantrekken. En dat geeft ons dan inzicht in die structuur van die schijf over dat er nieuwe planeten zijn. De analogie die u hier ziet van die ronddraaiende planeet in wording, dat is eigenlijk identiek aan de
oernevelhypothese voor ons eigen zonnestelsel. We weten immers dat al onze planeten ook min of meer in één vlak zijn en dezelfde kant op draaien. Dus dat zien we nu precies ook gebeuren bij nabije planetenstelsels in wording. Nou, inmiddels hebben we met een andere telescoop, en dat is de ALMA-telescoop, hebben we al heel veel geleerd over de structuur van die schijven. Maar dat is dan voornamelijk over het buitendeel van die schijven. Hier ziet u weer zo'n schijf in een artist impression, waarin op dit moment nieuwe planeten worden gevormd. Wat Webb eigenlijk gaat doen, is precies dat binnenste deel, waarin we denken dat juist de aardachtige planeten gevormd worden. Dat is Webb eigenlijk uniek om dat te kunnen waarnemen. En hier ziet u een simulatie van wat we denken daar bijvoorbeeld te zien. Verwachten we daar een hele takkenbos aan vingerafdrukken van verschillende moleculen te kunnen zien. Water heel sterk, maar misschien ook methaan, ammonia, CO2, heel belangrijk, blauwzuur, HCN, acetyleen, C2H2. Dat zijn allemaal verbindingen die juist onze MIRI-spectrometer uitstekend kan gaan waarnemen. Dus weer hier, Webb meet in het binnenste deel, ALMA, zoals u hier ziet in het plaatje van ALMA, meet in het koude buitenste deel. En wat bijzonder interessant is dat die samenstelling van dat gas, dat we dus hier mee proberen te meten, dat waarschijnlijk afhangt van de afstand tot de ster. Hier ziet u dat in een simpel grafiekje weergegeven, hoe bijvoorbeeld de verhouding van de elementen, de belangrijke elementen in ons lichaam, koolstof en zuurstof, hoe die afhangt van de afstand tot de moederster. En dat kunnen we dan ook weer omdraaien van, misschien vertelt die samenstelling ons dan wel iets over waar de planeet is gevormd. Denk aan onze eigen Jupiter. Onze eigen Jupiter, die is misschien helemaal niet gevormd van waar die nu staat. Het zou kunnen zijn dat hij al veel verder in ons eigen planetenstelsel is gevormd en uiteindelijk naar binnen is gemigreerd tot een bepaald punt waar een stop is toegewezen. Dus dat idee zit er eigenlijk achter van, kunnen we uiteindelijk ook uit de samenstelling van zo'n planeet iets leren over de geschiedenis, de vormingsgeschiedenis van zo'n planeet. Waar is die gevormd? Nou, daardoor gaat Webb ook kijken naar volwassen exoplaneten. Dit is overigens een wetenschappelijk doel nu van Webb, wat toen Webb in de jaren 90 op de tekentafel stond, nog helemaal niet aan de orde was. De eerste exoplaneet was toen pas net ontdekt. Het was pas later dat we ons realiseerden van, onze instrumenten zijn ook uitstekend geschikt om daarmee exoplaneten waar te kunnen nemen. En we kunnen dat bijvoorbeeld doen, een heleboel zijn er inmiddels ontdekt, meer dan zo'n 4000, de Nobelprijs is ervoor gegeven in 2019. Kan je bijvoorbeeld doen als ze net voor een moederster langs schuiven, dan krijg je een klein dipje daar in de intensiteit. En nou, dat is dus precies wat Webb gaat doen. Die gaat kijken eigenlijk naar die exoplaneten. Misschien ze zelfs direct in kaart brengen, maar vooral het karakteriseren van de atmosfeer van die exoplaneten. Niet alleen de gasreuzen, maar misschien ook de aardachtige planeten, in het bijzonder dan de superaardes, die waarschijnlijk wel door Webb kunnen worden waargenomen. En wat ze dan kijken is eigenlijk naar dat hele dunne laagje wat om die planeet heen zit, de dunne atmosfeer, waarbij je dan de vingerafdruk weer kan gaan bepalen. Dus hier ziet u weer een simulatie van wat zo'n spectrum van Webb dan zou kunnen zijn. Hier in het golflengtebereik van Webb. En u ziet hier weer die vingerafdruk van verschillende moleculen. Van water natuurlijk weer, van CO2, van andere verbindingen zoals methaan. En dat vertelt ons dus duidelijk iets over de samenstelling. En uiteindelijk misschien ook wel iets over de ontstaansgeschiedenis van die planeet. En het voordeel van Webb is dat Hubble, die kon eigenlijk alleen maar in dit kleine gebiedje kon die waarnemen. En Webb heeft nu een heel veel groter golflengtebereik.
En wat natuurlijk ook ontzettend leuk is, je kan dat doen als functie van de fase van zo'n planeet. Als die rond de moederster heen gaat. En net zo goed als we de fases hebben van Venus of van planeten in onze eigen zonnestelsel. En dan kan je ook kijken van, ja, misschien kunnen we wel zien wat het weer is op die exoplaneten. Misschien zelfs in de ochtend- en de avondwolken die we kunnen zien, die ontstaan onder de condities van. Ook daar is in Nederland wordt weer veel werk aan gedaan en veel onderzoek aan gedaan. En dat is ook heel spannend onderzoek. Goed, ik wil dan eindigen hier. De overkoepelende kernvraag. Waar komen we vandaan? Hoe zijn wij eigenlijk gevormd? Zo'n 4,5 miljard jaar geleden. En we krijgen natuurlijk wat informatie over de restanten die van het vormingsproces nog aanwezig zijn in ons zonnestelsel. Kometen, planetoïdes, die ook door ruimtemissies zijn en worden bezocht. Maar eigenlijk wat Webb gaat doen is ons zonnestelsel in context zetten van de naaste buren. We kunnen ons zonnestelsel alleen maar zien zoals het 4,5 miljard jaar geleden was. We kunnen niet eventjes nog weer de klok terug gaan draaien. Dus we moeten het echt in context doen van wat er gebeurt bij onze naaste buren. En uiteindelijk willen we dan weten, wat maakt onze planeet bewoonbaar? Hoe uniek is het? Nou, go JWST. We zitten er morgenochtend, morgenmiddag, allemaal voor klaar om dat te zien. En ik hoop dat we dan na afloop van de lancering ook echt een toast, een Nederlandse toast op James Webb kunnen doen. Ik dank u wel. Dankjewel, Ewien, voor deze prachtige bijdrage. Martijn, zijn er vragen aan Anine van Dishoek? Er is in ieder geval één vraag en dat is van Emmanuel Weg. Ik hoop dat ik die naam goed uitspreek. Haalt de JWST een hogere resolutie dan ALMA? Dat is een interessante vraag. Het kan zijn spectrale resolutie. Dat doet Webb beter dan vroegere missies in het infrarood. Nog niet zo'n hoge, zeg maar, het ontrafelen van de kleuren als ALMA kan doen. Dat is echt uniek wat ALMA daar kan doen. Maar in ieder geval is Webb in het infrarood al veel beter wat eerdere ruimtemissies konden doen. In termen van de spatiële resolutie zal het niet zo goed zijn als ALMA, maar omdat hij in het infrarood krijgt, is hij gevoeliger voor dat hete gas wat in het binnendeel van die schijf zit. Dus ik moet niet zeggen heet, maar warmere gas wat in het binnendeel van die schijf zit. Dus dat maakt Webb eigenlijk uniek. Dat hij dat deel kan zien wat ALMA niet kan zien. Bovendien, ALMA staat op de grond, kan geen CO2 zien, kan geen water zien. Of maar een heel klein beetje water. En het kan geen methaan zien. Dus er is een heleboel wat Webb echt uniek maakt om juist dat binnendeel van die schijven te zien. Maar inderdaad, niet spatieel opgelost. Dankjewel. Er is een andere vraag, maar die is meer gerelateerd aan de spiegels en het zonnestelsel. Dus ik denk dat ik die beter aan Bernard kan overlaten. Verder zie ik nu nog geen vraag in de chat, maar hier misschien wel interessante. Wanneer kunnen we de eerste resultaten verwachten? Ja, een hele goede vraag. Over 6 maanden pas. Als die inderdaad morgen wordt gelanceerd, dan verwachten we eind juni de eerste wetenschappelijke resultaten te zien. Dus ergens in de komende 6 maanden, dan zal er wel ergens een eerste plaatje genomen worden. Maar ik weet nog niet of wij dat als wetenschappers al te zien krijgen. Oké, dankjewel Ewien voor het beantwoorden. Dan gaan we nu door met de volgende bijdrage door Bernard Brandel. And this talk will be in English. Bernard, the floor is yours. Yeah, thank you, Marieke. The slides are visible to everyone. Marieke? Yes. They're okay? Yep. Yeah. Okay. Yeah, so good morning, everyone. This very special day, one day before the launch of our
beloved 30-year mission, and of course, we'll all keep our fingers crossed. What I would like to do is to give you a bit more insight into what we expect to see on the extragalactic side with the James Webb Space Telescope, to talk a bit about the technology of the telescope, and to say more about MIRI, the instrument that was built in the Netherlands, or part of it. Okay, so you have already seen this overview of the main 4 science themes in the talk by Professor Van Dishoek. So let me say a few words on the early universe and put things into context. Now, of course, if you look at the evolution of our universe, you have to start at the Big Bang. And Bernard, may I interrupt you for a minute? Yes. We see a black bar at the top all the way over your headings. Maybe you can restart your screen sharing without the optimization button we talked about today. I can try, but I think it's always there. Same, isn't it? No, it's better. Thank you. Oh, for me, it looks the same. Zoom is always full of surprises. Okay, so we start at the Big Bang, of course, with a soup of elementary particles like protons, neutrons, electrons, and many more. And okay, now we go. Okay, and then of course, at some point, as the universe expands, this plasma of ionized hydrogen and helium and electrons cools down. Neutral atoms form in the universe, and the universe was no longer opaque. That means that if you were there as an astronaut at that point, which of course is impossible, and had a flashlight, you could look around, but you wouldn't see much. It appears to be rather dark and boring because there isn't much apart from individual atoms and ions. Now, after a few 100 million years, this is the time you definitely have to wait, but then it becomes really exciting because the first sources of light form. Stars form by collapsing the atoms and the gas, and they start fusing hydrogen. And then the first galaxies form. And this is, of course, the most, I would say, exciting period if you can look in the universe, in the evolution, which we don't know yet. This is what stars form, that are the ingredients for the universe that we know now. But exactly how these first light sources, stars, the galaxies, and so looked like, and exactly when these have formed and in what ways, probably differently than the stars that we see forming now, like the ones that Professor Van Dishoek just described. We wouldn't expect big clouds of dust that we see now at that time. So certainly something must have been different, but we don't know how it is different and what that means. Now, we need to look back more in distance, back in time, and here is an overview as how far astronomers have managed to look back in time from the 90s, big telescopes on the ground, of course, and then the launch of the Hubble Space Telescope, to the future of the James Webb Space Telescope. And if you look at these arrows here, looking back in time from left to right, well, this is the difference between the Hubble and the James Webb, and it may not be very impressive to you. Yeah, you might say, well, this is, Hubble already is a long arrow, so James Webb is a bit longer. What's the big difference? But think of galaxies like human beings, where if you don't know much about a human being and you want to study it, you learn a lot more about how human beings are forming, essentially, when you watch someone from birth to the age of about 3 years. And in those 3 years, you may learn more about that person than if you watch them between the age of 30 and 60, because the changes are less, and what you really want to learn is how things form, and that gives them a lot more insight. Then, of course, it's not the individual galaxy only that's of interest. The galaxies are also tracers of how the matter is in the universe distributed and organized, and of course how that organization has changed throughout cosmic time as the universe expanded.
This is a collection of 8 galaxies, a rather random collection from these pictures have been taken with the Hubble Space Telescope. And I put them there just to show you the complexity and the wide range of morphologies that we see in galaxies today. So they look very, very different. They have been shaped very different. They're evolved probably very differently. But what made them appear so different? What is the process that shapes these galaxies on these timescales? So clearly there are several different processes at play between the first collapse of hydrogen and helium to first form some stars and the galaxies we observe now. So clearly collisions of galaxies, clearly they started out at smaller fragments of galaxies or smaller units. They were colliding. The universe was more compact then. Chances of interactions was higher. They were, of course, if there is an interaction, they were disrupting each other, they were merging. But in addition to that, another important process may be the presence of a massive black hole in the center. So in most, if not all galaxies, we know they host supermassive black holes in their centers. We don't know how they got there, how they formed there, how they evolved or grow so quickly. And of course, they accrete material, and that material has to come from the surrounding galaxy. And then that center, if it's actively accreting, lights up. And the material it accretes heats up and shines. And we see that in many, not all, but in many galaxies at large distances. But then the material is not just disappearing into the supermassive black hole, it also leads to outflows, to jets. There are similar like the jets that you have seen in the protostars that Professor van Dishoek has shown. But these jets are over hundreds of thousands of light years across, and clearly they have to have some impact on the surrounding material and surrounding galaxies. So we don't know why these massive black holes are there. How did they form? How did they affect their host galaxies? And so these are clearly things that the James Webb Telescope can study by looking at the centers of these galaxies. But let's not forget, we can talk about the 4 areas of science, but the James Webb Space Telescope will be an observing facility. It can do many exciting studies beyond those 4 areas. And I hope it will do. You always have to say, this is what we want to study. But personally, I would be very disappointed if this is exactly predefined what we're going to study. It's a discovery mission. Whenever you have a new window to the universe opening up by more sensitivity, better measurements, you will find something new. And I would find it rather disappointing if in 15 years from now we would not remember James Webb for something that is not on our slides yet. And of course, there were lots of examples in the past where this happened. Like, for example, that the Hubble Space Telescope was used to study high supernovae at high distances, large distances, to confirm the accelerated expansion of the universe, or that Spitzer measured light curves to characterize exoplanets. This was not foreseen before the launch. And one example here is the Hubble Deep Field. And well, once upon a time, namely 1995, when HST had just been refurbished, there was the idea to do long integrations because you have a very insensitive instrument of a blank part of the sky. And the prediction was that you see essentially what's depicted here on the left, a rather boring view of the sky with a couple of stars, simply because the expectation was that the surface brightness of the distant galaxies is so low that that the Hubble Space Telescope at the time will not see them. And so there was no open time proposal that says, let's look for many hours or days or nights at deep sky and see what we will find. It took the personal time, let's say, of the back then director of the Space Telescope Science Institute in Baltimore, Robert Wilson, who said, well, let's do that. And in the end, they spent 141 hours in different filters to expose deeply. And in a small field,
the field that was observed corresponds to about a tennis ball at 100-meter distance. So it's really a tiny field. But what was found, and I'm sure you've seen these images before, of course, there is this fantastic, there are deeper images now, but this was really the picture from 1995 of the Hubble Deep Field. And all of the light sources that you see in there, except for the ones that have these diffraction spiders, are galaxies. Right? The universe is full of galaxies, and that was that fact that HST could see that was completely at the time, or most people did not believe it. And I hope we have similar things when we launch and use the James Webb Space Telescope. Now, it's been often said that James Webb Space Telescope is the successor of the Hubble Space Telescope, which I think is only part of the story. Of course, it's a different instrument, a different telescope, but it has at least two parents, namely the Hubble Space Telescope and the Spitzer Space Telescope, and it maybe it combines their two main advantages, namely the high angular resolution from the Hubble Space Telescope and the ability to peer into the infrared light, as Professor van Dieschel said, to study the outcloud and stuff of the universe. And so we can do that by using a large telescope mirror, primary mirror, to collect a lot of light, to provide high angular resolution, sharper images, and do the same and observe at infrared wavelengths where we're sensitive to the light that got redshifted or attenuated by dust. Now, of course, going to larger mirrors, that comes with a series of challenges. And most obvious, maybe at first, is if you compare the size of the mirror of the Hubble Space Telescope with the James Webb primary mirror, then, well, this comparison, I think, is obvious. But the problem, of course, is how do you launch it? You got to fit it into the payload of a rocket, and the rocket, the best launch vehicle at the time, and still is the Ariane 5 rocket of ESA. But even there, and even if you put it all together and launch a total mass of about 6.5 tons, you have to fold the mirror. And so the mirror is composed of 18 hexagonal mirror segments that are being put together. And how that looks like, I would like to show you part of the movie that you might have seen already before. And so now let's just look at the rocket. And here is the telescope folded together in the payload of the rocket. Now it opens. This will hopefully happen tomorrow at around 13:40, if I'm not mistaken. Now you see the separation of the main stage. And this is what will hopefully happen also tomorrow, namely that the telescope and the whole spacecraft unfolds. Of course, there are numerous steps to be taken. So at the bottom, you see the sonar panels that are important, of course, for the telescope to receive power, and the antenna that points to the Earth so that we can communicate. Now the sun shield is unfolding, and I will say more about the sun shield in a minute. And on top, on the other side, shielded from the sun, is of course the optics, the telescope, and on the back side of it, the instruments. Now, the sun shield here has the size of a tennis court, and then you can imagine how big the optics is. And of course, the optics has to work at the precision of fractions of a micrometer. And and of course, all that has to work automatically, not a lot of interactions. It's not that someone is sitting there with a joystick. No, these things have to unfold and to fall in place automatically. And if there is something stuck, then we have a problem.
And you can imagine that this required a lot of testing, and that led, of course, to some of the delays in the schedule. Now, as an infrared telescope, it also has to be very cool. It has to be colder than the objects we're looking at to find any thermal radiation. And one way to deal with this is to put it at a distance of 1.5 kilometers behind the moon. So it's in one line, essentially, the sun, the Earth, and then the James Webb Space Telescope. So it's far away from the sun, but you also need to shield it in addition. And just to show you how important the shielding is, even if it's at this orbit 1.5 million kilometers behind the moon, you would still, behind the Earth, you would still get a heat impact of about 300 kilowatts in total on the sun shields. And what the telescope is able to accept without heating up beyond what is required is about 23 milliwatts. So you need to reduce that heat inflow by about a factor of 13 million. Right, so this is, of course, a big challenge, and you can do that. That is what we're planning to do by adding a 5-layered foil, mylar foil, that is, of course, coated, and that will, if everything works fine, reduce the heat load accordingly. Now, all that, again, has to be unfolded in space automatically. It is tested on the ground, of course. The testing is non-trivial because on the ground, of course, you have gravity. And of course, that these foils are sagging under gravity. So how do you take that into account? And there are some smart solutions, but of course, that takes time and testing. And the testing itself of the whole instrument is another challenge. So we need to test it under conditions as in outer space, meaning vacuum and extremely cold temperatures. And there was only one place likely that could do it, and that's the Chamber A at the Johnson Space Center in Houston. And that was used a long time ago to test the Apollo hardware. So this is where the circle with James Webb may be closing. This is an photo of the test chamber, and you see some human beings standing at the bottom, just to give you an idea of the scale. It's the largest cryogenic optical test chamber in the world. The diameter of the chamber is almost 17 meters and 27 meters tall, and the door itself is about a weight of 40 tons. So this is a big effort, but this is part, of course, of the necessary tests in order to make sure that things are really working as planned when we launch tomorrow. Now, no science will be done without the instruments on board, and this is an overview. Professor Van Witschuk has already mentioned the 4 instruments. We have NIRCam, the instrument, interesting. NIRCam instrument that was provided by the US. NIRSAC is an instrument that was built at Nortec at ESTEC, ESA. The final guidance sensor NIRIS is a Canadian contribution, and then of course there is MIRI, which is our mid-infrared camera and integral field spectrometer. And those 4 instruments together, they make out the heart of the James Webb Space Telescope. And if you put them together, this is how it looks like. It's maybe not very beautiful, but I think technically very impressive. If you would ask how much money do we see there, I think you will be close to about 800 million euros. So you have to handle these things with care. On the right side, you see the frame in the spacecraft that will hold the instruments. And on the crane there is this instrument unit that you see on the left. And people are putting it in. And of course, these procedures have to be very careful. Now, if we come to MIRI, the medium resolution spectrum, MIRI has essentially 2 subsystems. One is an imager that you can take beautiful pictures at different colors.
And then there is also a medium resolution spectrometer that enables all the spectroscopy, the diagnostics that Professor van Dishoeck was already referring to when she talked about the molecules in the spectra of the planetary disks, protoplanetary disks, and exoplanets. And I will focus here on the medium resolution spectrometer because this is the part of MIRI where you will find the big contributions from NOVA and other partners in the Netherlands. And oh, I'm sorry, this was supposed to actually move. And you will see here the light as it comes in. Of course, the point here is not that you can follow exactly what's happening. I would have some problems too to follow it in real time. But it shows the complexity of such an instrument. And it also shows what you see here, that those two rings at the bottom where it spreads into the different colors, there the light is spread by the means of beam splitters and different diffraction gratings into different colors. And the different colors are then further distributed across the instrument optics and then recombined on two detectors in the focal plane. And this is essentially a very, very smart design in order to make sure that the mass of the instrument remains as something that you can actually launch. Right? On the ground, you have the advantage that you can build a big spectrometer, but here the challenge is to fold the beams, to get everything together and make maximum use of the detector space, because the instruments only can weigh a couple of 100 kilograms. Otherwise, it would be too heavy for the payload. And that is, of course, one of the big design challenges. And those design challenges were very well handled by a large team of people, smart people, at the optical infrared group of NOVA in Dwingelo. Here you can see on the left Menno de Haan, one of the engineers assembling the instrument. Here also, as people are working on the hardware, this unit here at the bottom shows the surfaces where the gratings were placed in order to diffract the light for the spectrometer. And here is another view of the spectrometer unit. Now, once this system was assembled, it had to be tested. And luckily, we have a sophisticated test facility nearby, namely at STEC in Noordwijk. And what you see here is the preparation for the vibration testing at STEC. This is mainly done to ensure that what we put together will actually survive the launch vibrations. Once things are in space, of course, the big challenge, or the biggest worry, I would say, is past, but launch is always a very critical component for sophisticated instruments. Now, I mentioned the group in Dwingelo, but of course, there is a lot of technology in the instrument, and we could not have done it without a significant number of industrial partners. And this slide here just gives an overview of who was involved, and that also shows you how complex that instrument is, and also the management of it, how difficult or challenging it might be that all things come together. And that would not be possible, of course, without a great team. And here are some of the people, not all, but most of the key players at the time. Now, this goes back to the times of 2008 to 2012, where most of the stuff came together. So you see here on the left, maybe I should highlight them. You see here our PI, Professor van Dishoeck, project manager, Rick Jager. Yeah, you will not recognize me here, that was a bit younger. And also here, this is, by the way, we're not at work here, that should be obvious. This is a social event, but you can see the dedication of the team members here. For instance, Sarah Kandrews, who is now at Space Telescope Science Institute, so she came to work with the cast on her broken leg. And it's always important to have the right team. The MIRI team itself, of course, was a lot bigger. You can see it here on the left side. That was in London in 2012.
And this is the James Webb the Telescope team, and I think it's also not complete, but I added that picture just to show you how big the telescope really is. I think this is in Baltimore, somewhere in the backyard, but this is a one-to-one model of the James Webb Space Telescope. This is, of course, not the one that gets launched, but it gives you an idea of how big these things are. Now we're getting close to launch. The telescope itself has been shipped to Kourou in French Guiana, and so this is the ship that includes. Oops. Yeah. So here in this container, it's the James Webb Space Telescope, and if things go well, we're here now, minus 1 day before launch, rolls out on launch pad, and tomorrow we should be able to watch the launch. I think you will hear some commentary. There are live streams from ESA, from NASA. After 2 minutes, we will see the booster separating. Until then, you can also say that tomorrow James Webb will get its booster shot. And then after 3 minutes, you see the cover coming off, and then the mirrors are already exposed to the environment. We have the main stage separating after about 9 minutes, and really the spacecraft, it will be on its own after about half an hour already. And okay, so these will be exciting times. There will be at least, I believe, 59 events, critical events during the mission where things can go fatally wrong. But most of the most critical things are around the launch. And so if everything seems to work tomorrow evening, then I think we can be all very optimistic. And you can watch that, as I said, ESA, NASA live streams. And I think with that, I would like to conclude my presentation here. Thank you. Thank you very much, Bernard. Very interesting. I think we have now a couple of minutes left for a few questions. Martijn, are there any questions? Yes, one question is why is the mirror transported openly or basically exposed? Are there not any like small dust particles in the solar system which can impact the mirror? I would think yes, could be, but I think the likelihood that this will lead to problems is smaller than having to remove a cover. Yeah, it's easy to remove a cover on the ground. All ground-based telescopes almost have, except for ALMA, sorry, have a mirror cover, optical telescopes. But everything that you move or remove requires mechanisms that are expensive, that have been tested, they have to be tested, have to be redundant mechanisms. Otherwise, imagine you would try to shield the mirror and it doesn't open. And it will only add to the launch weight. Right? It's not like you can just add a little piece of plastic, because when it cools down, it will just crack. It would require an extra development project. So, of course, that's also one of the reasons why it only opens once it's outside the dense atmosphere. And of course, you'll never know. Could also happen that something bumps into it at L2, but the likelihood, of course, is small. All right. Another question is that MIRI seems to be a perfect instrument to deliver us scientists data. However, there also must have been some compromises made. So is there something that MIRI cannot deliver or cannot do for us? Yeah, certainly. But maybe, Evina, would you like to answer that? Yeah, so that's a very good question, and one that we struggled with a lot when we were in the design phase, because as a scientist, we always want more. And then the builders and the instrument
people tell us that no, you can't do it because of weight or because of other constraints. So one of the big constraints was the detector, basically. What's the size of the detector? We were already glad that we got 2 detectors rather than 1 detector. I think the main compromise that we had to do scientifically, at least for the kind of science that we are doing within our own galaxy, is the spectral resolution. So how finely we can spread the light into the different colors. But even that, I think we found a very good compromise there. I think there was an interesting question also on exoplanets and their moons. Can you read that, Martijn? Yeah, that's a good, very good question. Is that the signals we will get with Webb on exoplanets, of course, around these exoplanets also moons can orbit. And how can we distinguish between an exoplanet and the moons around the exoplanet with Webb? Yeah, that's a fascinating question. Well, actually, there is certainly one target that we're going to look at early, where we know that there are planets forming, and then where there is what is called a circumplanetary disks in which moons are likely forming. And there we actually, MIRI can separate the lights from the star, which we actually need to block out because it's too bright from what sort of this circumplanetary disks. I think the moons individually are too weak that we could detect them, but certainly the material that is forming those moons that we can detect, that we hope to be able to detect. Oké, dat waren de vragen, hè Martijn, geloof ik. Yeah, there are a few small other ones in case you want. But... No, we can do one more. It's 12 o'clock. So one question which I don't really want to know the answer about is, will everything be lost if the unfolding of Webb goes wrong? Well, there are different ways, of course, of going wrong. Yeah, so if something gets stuck and you can only open half the mirror, which I find very unlikely to happen, then of course, yeah, it becomes rather useless. I think it's more likely that there is not a perfect alignment, and that's no reason to panic. So these 18 segments, they have 126 small adjustment mirrors at the back to align that. Then one of the instruments is also used near cam as the wavefront sensor, where you can align them. So to some extent, it's basic engineering that has been tested to move these things. So this is not the problem. Whether it moves then to the point that enables us to reach the performance that we want, this is of course another challenge. And there are some there are numerous ways to do some adjustments. It's the same as if you think about the sun shield. There are 5 layers, and those are necessary to reject all of the sunlight and get the instruments down to 50 Kelvin or minus 223 degrees Celsius. Now, what happens if it doesn't work? Of course, it's not necessarily that nothing will work. It might well be that say 2 of the layers are touching each other, in which case the rejection of the light of the heat is not as efficient as you would like to have it. And so the telescope may not cool down as much and may not reach its ultimate sensitivity. But that doesn't mean it will not work at all. It just means it will not reach really what some observations may require, while other observations will be quite okay with it. Right. So Bernhard, I think it's all true rocket science. Yeah. It's although this will not work and does work, and it's. Yeah, I think people have tested all the possible scenarios on the ground. Very smart engineers, so that gives us good hope that things will go again. I think but also again, it will be a little bit nail biting.
I think that the total costs and the launch delays are to a large extent due to the efforts to make everything work 3 and 4 times testing. Because it would be a big disaster for NASA and ESA if things would not go well. And so everyone involved is really trying hard to ensure that everything has been tested many, many times. And that's what actually makes me quite optimistic for tomorrow. But at the same time, of course, the Ariane 5 had more than 100 launches without any problems. So why should it not work fine tomorrow? Oké, dan gaan we nu afronden. Bedankt Eline van Dishoek en Bernard Brandel voor jullie heel interessante bijdrages. Bedankt Martijn van Gelder voor het in de gaten houden van de chat. Bedankt Erik Dul voor het opzetten van de livestream. De uitzending op ESA Web TV morgen begint om 12 uur. Als het goed is heeft Martijn de URL van ESA TV in de chat gezet, of hij gaat dat nu doen. De lancering zelf is om 13:20, dus 2:45. Vanmiddag is er nog een uitgebreide reportage in Nieuws & Co op Radio 1 over het NOVA Optisch Infrarood Lab, waar Bernard over vertelde, waar het hart van Miri is gebouwd. En bedankt voor jullie aanwezigheid allemaal en hele fijne feestdagen. Go JWST!